sa lunch break with Attorney Ken and Job. Dini sa lunch break with Attorney Ken and Job. Mag-ready na ta, ka 11:30 na. Abogado nga ambungan nga duha. Dini sa lunch break with Attorney Ken and Job. Dini sa lunch break with Attorney Ken and Job. Dini sa lunch break with Attorney Ken and Job. Malaw, negosyo, o lifestyle. Dini lang sa lunch break with Attorney Ken and Job. Dini sa lunch break. Welcome to lunch break. Welcome to our conversation. Ako si Attorney Ken Tamala. O ako si Attorney Geoff Namalata, mayong udto sa atong televiewers dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Northern Mindanao. Dini sa lunch break with Attorney Ken and Job. Dini sa lunch break with Attorney Ken and Job. Mag-ready na ta, ka 11:30 na. Abogado nga ambungan nga duha. Welcome to lunch break. Welcome to our conversation. With Attorney Ken and Job. Dini sa lunch break with Matag pa nila ilakip na lang po daw ang pag-guard sa mga kasi. Yung kasi daw naalay mo kalit og halbot ni Ana, di ba? Malaw, negosyo, Ang pagsulod mo sa sundalo, that is service, not employment. Make self-sacrifices in the name of our country. So in the name of the flag. lunch break. Lunch Break with Attorney Ken Tamala and Attorney Geoff Namalata. Sabado, 11:30 sa buntag hangtod 12:30 sa hapon sa RPN TV5 ug DXKO Radio. Dini sa lunch break with Attorney Ken and Job. Dini sa lunch break with Attorney Ken and Job. Dini sa lunch break with Attorney Ken and Job. Malaw, negosyo, o lifestyle. Dinhi lang sa lunch break. Aniya nga si Attorney Ken Tamala. Sigurado ka masaligan nga higala. Ikaw ang panalipdan, uyon sa kamaturan. Asay mo iyang daganan. Ug aniya si Attorney Geoff Namalata. Abogado nga ligon, di ka mabalaka. Adunay baruganan, madulan sa tanan. Kalipay nga ikaw ang matabangan. Mag-ready na ta, ka 11:30 na. Abogado nga ambungan nga duha. Dini sa lunch break with Attorney Ken and Job. Mga importanteng isgutanan may tungod sa balaod, negosyo, politika, ug bisan para sa atong lifestyle. Oras na nga kita makig-uban sa duha ka mga aktibo ug batan-ong abogado nga sila si Attorney Ken Tamala ug Attorney Geoff Namalata sa programang Lunch Break. Dini sa lunch break with Attorney Ken and Job. Dini sa lunch break. Okay, good afternoon ladies and gentlemen ug welcome back sa lunch break no. Og karon we will be doing a pre-recording video gihapon sa lunch break. It is because if nakabantay mo last week, wala ta naka-live because manggod na kay technical difficulties. Ug salamat kayo nilang sir no sa pagsabot kay although wala tay internet last week,
ato silang gipasabot di pwede na to ma-reschedule ang ilang interview o salamat po kayo nga ilang gyapon gi-adjust ang ilang oras para ma-share gid sa ato ang mga lunch break ang ilahang business diri sa Cagayan de Oro, no? So sa ngalan din nilang attorney Ken Tamalaw, attorney Joff na malata ako usab si Abel Umisol o nagyapon ta sa RPN TV5 o RPN DXKO Cagayan de Oro na siya sa radyo o naapon na siya sa RPN Channel 5 ta kung nakapara sa tayo inyong connections. So, if ever po ma-miss ninyo niya nga live, karong October 12, no? October 14. O dili ninyo ni siya makita. Pwede po ninyo ni i-replay anytime sa amo ang Facebook page, no, sa Lunch Break CDOC. So, mga ka-lunch break, isa sa mga owners sa coffee shop diri sa Cagayan de Oro, no? Dili gyapon sila basta-basta because kung naatay mga ginatawag ng mga events na yung mga magtipok-tipok ang mga coffee shop owners, isa din sila sa mga giimbitahan para mo participate ang mga event. Kapasabot lang ang mga ka-lunch break nga dili sila basta-basta ang coffee shop diri sa Cagayan de Oro, meaning po ga-deliver sila og quality o tsada nga service diri sa Cagayan de Oro City, no? So mga ka-lunch break, without further ado, ang isa sa mga co-owners sa Lifeline Coffee Shop diri sa Cagayan de Oro, si Mr. Dan Matthew Tan. Sir, good afternoon, sir. O again, sorry kayo last week, sir, no, sa ato ang technical difficulties. O behalf nila Attorney Ken Tamalaw, Attorney Joff na Malata, salamat kayo sa pagdawat sa among invitation, sir. No problem. Happy to be here. Thank you for inviting us, actually. Okay. So, sir, no, mag-proceed na ta sa question, sir, no. Ang kaning ato ang Lifeline, sir, no, na coffee shop, before ta na-establish ang kaning nga business, back sa college days, sir, murag ato ba ning mag-endaman atong college pa tagyandaman ba nato ni nga mo ni atong kuwaon nga kurso kay gusto lang ko nga magtukod og kaugalingong business o katong college days po ta, sir, unsa nga course ang ato ang gi-take up? So actually back in college kami do sa akong partner. We're both graduates of BA, Business Administration. Ako nag-major ko in marketing, my partner majored in finance. Pero in terms of like nagplan na gid mi gusto na mi daan na mag-business, pero what we did was nagtrabaho mi una before mi nag-start to business. Tapos Okay. in terms of I can't speak for my partner, pero ako mismo, to be honest with you, I didn't take up business because I was preparing for business. I took up business, to be quite frank with you, di ko sure sad what else to take. And at that time, it felt like the right path to go towards. Kaya at least more or less magamit bitaw after college. Mhm. So actually po, sir, no, that's a very good thing nga na maguti uban ako personally nagig ko yung mga friends gihapon sa pero wala sila plano mag-take up of college kaya lagi ilang sila na lang daw ang musunuray sa ilang parents nga business, but it is a good thing gihapon nga naa kay mahuman sa college. It's because mahimo gyapon nimo siyang weapon siguro sa imong future nga mga endeavors. Is it correct, sir? For the most part, in terms of classes mismo, no, super broad kasi yung spectrum when it comes to business ad. So different majors, for example, ako I focused more in marketing and sales, my partner focused more in finance. Tapos yung other major subjects namo that we have in common are about operations. A lot of them are very corporate. A lot of them are very more so geared towards na kanang trabahante bitaw ka kaysa kanang entrepreneur ka. So in terms of studies, naami na nga bring pero dili pud tanan. What I'd say is more impactful sa ako when it came to nadala na ko siya to the business is more on sa experience na mo in organizations throughout college. So nadala na mo ang work ethic, ang how we deal with people, how we create projects, ganun. And overall kanang creativity na nabuo na mo doing that, dala-dala bitaw na mo siya. So kato bang pag-graduate ninyo duha sa imo ang partner, sir? Like pag-graduate ninyo duha gakauban mo sa isa ka same working industry or gala-ilahi gyapon mo og working nga mga No, so my partner pag-graduate niya,
isulod siya banking industry. She was with the bank for I think 2-3 years. Not so sure. Ako naman, when I graduated, nisulod ko as marketing for one of the local auto shops here in CDO. So pila lugar ka years ang na nagamit ninyo sir aside gikan sa pag-graduate hangtod sa nakatukod mo kinyong kabaling coffee shop. So when we graduated, tama ba? When we graduated, nagdiretso may trabaho. By the end of 2019, nag-resign ako from my job. Then nag-start na prepare for the coffee shop actually. So by March of 2020, 2020, I actually took up barista classes already. Timing dayon na pag last day namo sa sa classes namo pagkaugma, nag-lockdown na dayon sa Manila and here in CDO. So stopped na ng plans. So if you think about it, more or less from 2019, 2018 until nag-open me last year, muna tong preparation time namo. So siguro 4-5 years in the making na ni siya. So pero sa imo sir during atong mura bitaw siya di ba pag-graduate as you have mentioned nga pag-graduate nimo sa imong barista nag-lockdown na may positive thing ang nabuhat tong lockdown sa imong sir as a barista kunuhay or kanang adili kunuhay as a barista gyud or as a business person gyud sir? Two things no. There's a positive and syempre na po yung negative. First of all, when it happened, nakadismaya gyud siya kay. We thought na the ball was rolling na ba? Marbitaw gasugod na gyud siya and everything. Tapos kalitan na yung pack putol. Wala ta ng plano. Pero throughout the pandemic kasi, I got more and more into coffee. So, before the whole cafe started, I started out as a home brewer. So, gabrew ko coffee here at home and na-realize na ako na I don't want to put up parang a commercial coffee shop. Gusto ko coffee shop na kanang mas geared towards the what we call sa industry is third wave coffee. So it's more about knowing unsay process ni farmer, unsay practice ni farmer to all the way na pagdala sa roaster, unsay niya pag-roast, ngano ingana siya. Basically it's third wave coffee, it's something like that na parang it's not super big scale. It's more of single origins or knowing more about where your coffee is coming from, how you're roasting it, how you're making it, how you're brewing it. All those factors will all boil down to the final cup na yung mainom. So kami as brewers, as coffee enthusiasts, we care so much about that final product. Kay gihaguan mo gud siya throughout the whole supply chain. So sayang pud ba? So inyong gi-consider gid sir no kung asa gikan ang inyong coffee bean from the farmer to the cup lugar sa inyong product. So naagid siya ang stock process. We try our best no. Kay we're not roasters ourselves. So we buy our beans from a local roaster here in CDO Gyapon. So kung anong stocks na meron sa kanya, we also get it. Anyways, kabalo man pud mi na kini siya na roaster. No, dili pud siya ingnon na basta-basta lang na beans ang gakwaon, kung dili quality gyapon. So gi-consider gyapon ninyo sir unsay nga specific nga beans ang inyong ginagamit. Dili lang mo kanang kung unsa lay na available sa market sir no. Oo. So I guess sakto ba sir nga one of the good thing nga anang nakay specific nga coffee bean is consistent ang imong ang results sa imong coffee every time nga maghimo kag coffee. Yes. It's good to have like one origin kay kato marekag na ay specific gid kung unsay lasa sa yung coffee ba. Pero the reality kasi is lalo na if we want to support more local farmers, ang supply isn't enough para consistent gid na same beans yung gamiton throughout year after year. Kay depende sa season pud harvest ingana kung unsay available tapos pila ka roaster ang mag-try og kuha na beans, so you can only get so much ba. So as much as we want to be consistent, there are times good we have to change the beans that we're using, change the origins that we're using.
Tapos kami naman as baristas, as owners, diha na mi mosulod na unsaon naman ni siya pero pasok gyapon siya sa among lasa. How can we play around the beans that's available to us right now para maka-produce gyapon mi coffee na ma-enjoy namo pero especially ma-enjoy sa customers namo. Okay. So sir, speaking of kaning coffee sir no. Kabalo mo gid ta nga ang Cagayan de Oro is grabe na daghan gid ang coffee shops diri sa Cagayan, pati na po ang milk tea shop. Pero nganong ang lifeline man sir naka-decide man nga mo join ta sa trend mo ato ang business is coffee based gihapon. Nganong naka-decide man tag nga business po sir? Going back siguro, well, medyo naulahi mi because of pandemic, no? Pero ever since we graduated college, parang we had our eyes set on opening a cafe. Although, it's kana siya na idea na mag-open may cafe ni improve, ni evolve lang siya kung unsa na type of cafe among gusto i-open. Hantod na we're here now. So, for us, it's more of parang us wanting to complete that dream na gusto namo. Anyway, at that time when we opened, daghan na gyapon kay coffee shops pero booming pa kayo ang industry. So we were confident naman enough or risk taking enough na sige, let's test the market, see how big of a market share we can get and see how it goes after that. Okay. So, kibali sir, gikan sa dreams ninyo sir, inyong dream mo siya hinahinay into reality sir na yun. Pero katong ga-start ta sir no, katong nabatay vision nga mura og katong nga time na hantod karon hingabot nato sa present, nabay mga vision adto nga natuman gid sir or like nagi convert na achieve gid ninyo sa inyong coffee shop? Actually, yes, kay from the start pa lang ang sabot namo sa akong partner was we wanted to have food and we wanted to have coffee. So both of those naigo namo. Pero dito na rin siya na improve on when we decided na okay, dili ta mag-serve og just any coffee, dili ta mag-serve og just any food. Let's try our best na we can provide something na magustuhan gid sa tao. Not just na for the sake of it lang bitaw siya. Aside from that, no, on my part especially as a home brewer, although it's still something I'm trying to work on more, pero it's really about sharing our passion about coffee. So, personally, I enjoy manual brewed coffee. That's where I started, that's my roots. So being able to share that with people inside the cafe, having small coffee talks with fellow enthusiasts or people who are curious about the hobby, every now and again, kapag there are people who come in, ask about coffee, happy kami when that happens. When we have customers who are actually curious and not just na kanang grab and coffee, go. Pero syempre, happy yapon mi na na customers. Pero lahi ra gito makastorya ta about coffee with other people. Pero kaling sir no, coffee shop, kaling yung coffee shop is ginatawag na tong Lifeline Coffee Brewers. Nganong ginatawag man nato ni siyang Lifeline Coffee Brewers? Also may meaning ani nga ngalan sir? So at first, no, we were thinking of so many different names. Daghan kaming na think of until one day we realized na, you know what, day after day, manginahan lang tag kape. So, ang thought na mo is, kailangan kailangan mo call a friend every day ba? Kailangan tag lifeline every day. And that lifeline happens to be coffee. So, in our minds, parang coffee is one of our lifelines para that will get us through the rest of the day bitaw. So, sakto naman siya for us. That's a very good thing sir no, kay dagan gyud maiguan especially na kung gatrabaho ka sir. Di gyud kay murag makulangan gyud nagikulang sa Di gyud kaya mo gyud. So, dili maka-focus ba? Sakto gyud sir pero lahi gyud ay mong performance pod kung makakape na gyud ka sir. Mo gyud. Kani atong business sir, kinsa may ga-influence sa imo nga mag-start na ani nga kani nga time gyud nga karon na gyud ang perfect time nga magsugod ta sa atong business? So kato,
when we graduated from college pa lang, gusto na gid mi mag-business actually. Mm. It just so happens na before pandemic, we were already gearing up to enter the market ourselves. Mhm. Pero yun nga pandemic. So when things started to open back up and nakita na mo na naman pang abri na mga new businesses, parang di ta pwede magpaulahi. Kailangan kung musulod mangalitan ni na business, dapat karandayon. Dive na ta kay if dili, maulahi tas tanan eh. Sayang po ng market bitaw. I think that's a very good nga pagtan-aw sir no kay murag sakto kay gingon nga murag atong at kani siya nga time is murag starting point sa mga gasugod og business. No kay lisod pud mag-start nga ang uban is naka-establish na og name. Difficult na pud na siya as kung imong tawag tanawon as competition, medyo difficult na pud na sila sir no. Pero para sa imo sir, ang kaning Lifeline coffee brewer sir, unsa may edge nato sir nga kanito natin mo-offer gyud nga something new sa atong mga client ay customers. Firstly, for us, for me man gud mi kakaingnan nani, and it's very Instagrammable or very calming or very nice ang among place. Mhm. So, we have a lot of what you call daghan mig loyal customers, Mhm. and every time they come back, when we ask them what makes us different ba, I like most of the time we get answers na ganahan mi mag-study diri or ganahan mi mag-work diri kay dili mi stress og feeling kay if you've been or seen pictures of our coffee shop, our majority of our coffee shop is color green. Mm. So we nakita mo good na sa akong partner na pwede ni nato buhaton para different ta. So mo to green na mo ang among space, green and wood, para medyo bugnaw bitaw sa mata. Like if gatrabaho ka or ga-study ka, kailangan kag break kamay, you know, dili siya stressful na environment ba. Pero aside from that sad good, aside from the space na mo, I'd say na our coffee we put a lot of passion into our coffee. Although our coffee is on the stronger side, people would say, pero we think na competitive naman siya. Pero it's with the amount of coffee shops kasi in CDO, it's hard to say na amo ang best. Kay dili pud mi gusto mingon na amo ang best. At the end of the day kasi, it's about preference sa muinom sa coffee. For example, kami, we like our coffee a little stronger. So if you like your coffee a little stronger, come on by. Kay para mi sa imuha. Pero we also understand naman na that's not the same thing for everyone. Lastly naman, I think it's the food. No? Dili naman super special ang among menu. We have pastas, we have sandwiches. It's nothing out of the ordinary. No, there's nothing super crazy about our menu. Ang amo lang is, what we tried to do is, we wanted good food na makabusog, and we want to be able to give it at a relatively affordable price point, especially in front mig schools. Okay, if mahal mig prices, then our student customers dili sila makapalit. So in terms of food, makabusog siya, lami siya, kanya di po kay siya nga nakamahal. So, agree gid ko na sa inyo kay although wala ko ka-visit sa inyo ang shop sir, but nakita mo ko sa inyong Facebook page no, aside sa coffee, ga-offer mo mga refreshing nga drinks o katog yung food sir no, which is kanang food lang siya sir nga kanang yung gi-prepare og tarong bitaw sir, like dili lang siya kanang common nga nagkakita gid sa coffee shop kay namo good time pod nga kung magtambay ta og coffee shop is gutomon gid pod ta sir no. So ang coffee shop is gina-offer mga pastry lang. What if kung gutom gid ka, so at least natay choice na mukaon yun mga at least naka-rice bowl yun sila sir no. Ang kani siya sir, if example ka pareho sa ako wala pa ka-visit sa inyong shop o if ever sir nga walk in ko sa inyong coffee shop, unsa may first nimong ma-recommend nga product nga inyong ipasuway sa ako sir? So every time na mag-ask for recommendations sa ako, I always ask them first one thing. Do you want coffee
or something non-coffee. Okay. Okay, if coffee mong gusto, ang ako ma-push good for you is our peanut butter mocha. Okay. So, bago-bago rin na siya na-release. We released it during our anniversary back in August. Ang target gid mo ato is, ang iyahang lasa is similar to parang Reese's cup na chocolate. Okay, hilig mong good me. So, it's something that you won't see basta-basta sa other coffee shops food. If you want something different naman, no. For non-coffee drinks naman, we had refreshers already sa among menu, pero we wanted to get a little more creative, no. Okay, magkapare-parehas ra gyapon ang refreshers taga coffee shop. So we made the Sunshine Pop. Sunshine Pop is a watermelon mint peach soda. So personally, mo na siya akong favorite gyud sa menu namo. Kay ano gid na siya kanang refreshing siya, nagid siya ang among gamit manggod na peaches is not puree, pero kumbaga naka-chop gid siya na peaches ang among gamit. So mer kag fruity bitaw na yung mga sinkers. So, So dili siya more on syrup lang inyong mga refreshers day, sir? naiuban, like our other two syrups, we use mga puree for them. Pero for the Sunshine Pop, usa pod na matingala sa ang uban na it's more expensive than our other refreshers, no. It's because we wanted to create something na mas ano pa gid siya, ang a notch higher gamay sa among previous na menu ba. So moto nangita gid migway na how can we make this different na kanang para makita ka ana, makain ka, oy, sa Lifeline na siya. So mo to siya ang na think of. So, pwede ba na siya na ito consider ng mga signature drinks, sir, no? Sa Lifeline, sir? Yeah. Oo. So, Kana siya ang peanut butter mocha. We have a few other drinks pero so far kana sila duha ang medyo sikat eh. Per migid ka kabalik-balikan. okay. So, sir, as you na-mention mo ganiha nga, August, atong August ay inyong anniversary, sir, no? So, congratulations sa inyong first year anniversary. Thank you. More years to come sa inyong business. Pero sa kaning 1 year kapin ninyong pagtukod sa inyong business, sir, na magiging mga challenges nga, dili na to malikayan, sir. Unsa man ang mga challenges, sir, o unsa man ang imo pag-overcome, kauban sa imong partner, unsa ninyo pag-overcome na siya nga mga problems? So the kind of challenges when it comes to business, okay. A lot of us think manggod na kung negosyante ka kay kanang Kayahin na. easy ang life ba, hayahay ba. Pero okay, you have all the time, pwede ka mulakaw anytime, yan na. Pero the reality kasi is it takes so much out of you being a business person. It's not like if katrabaho ka na kung nakay problema, kaya ra siya ibilin sa trabaho, uli ka, refresh ka, yan na. For us naman as business owners, I don't know about other business owners, no, pero in our case, we found it a little difficult kasi we'd always just be talking about the shop. Kanang 24/7 kami sa akong partner, trabaho ang among gusto riyaon ba. So in terms of problems, personally speaking, that was the biggest problem for me, no. Finding that work-life balance. It's very difficult or very di mo siya makita, baka laag mi, maka dinner me, maka date me, whatever. Pero at the end of the day, we're sitting in a restaurant, gastorya mi, negosyo lang gyapon ang gistoryaan, stuff like that. In terms of actual problems naman sa business, daghan eh. Okay, lalo na when you're a small business owner like us, you don't have a HR team handling HR concerns. You don't have an accounting team handling your finances. You don't have a marketing team taking care of all your social media. Yan na. You don't have purchasers, you don't have admin work. Amo tanan duha. So no, it's tough when lalo na ka na magkasabay-sabay ang mga problems. For example, dili mo makakita stocks for this item. And
uy, modul kag supplier, sir mo 2 months para ba na I have moabot niya kailangan na nimo. Plus kana siya sabayan pag nimo sa imong mga tao na let's say magkasakit or mag-absent kay syempre no, tao lang man ta, di man nato makontrol atong bodies usually. So if magkasakit unsa may pwede nato buhaton, how do we manage our human resources after that? No, there's a lot of things from how we have to organize our finances to make the right decisions to even kanang small problems sa shop na dili nimo ma-think of bitaw, like for example napundar nila light bulb or small problems na siya pero the fact na usahay mo good magkasabay-sabay bitaw sila ang ikaw medyo mataranta sad ka, uy teka aha mo kumuuna ani. So as a small business owner it's tough pero at the end of the day it's mindset eh. So if you choose to push through, if you choose to find a solution for that, makitaan mo yun siya pamaagi. Depende na sa inyong diskarte na dayon sa inyong team. Okay. So pero kada after all that challenges sir no sa kadagan nga although katupor sa to sa light bulb sir although gamay siya nga problem but kung imo siyang tan-awon man gud dili man gud sa inyo nga kung makatrabaho ka mo gid imong priority nga mo lang imong paliton dahil yun ako na pud ana but dili pud na nimo walaon nga fact nga kana nga as simple as light bulb is dako siyang effect sa imong coffee shop sir no. So kani nga mga problems sir sa kadagan ani nga mga problem para sa imo sir unsa po'y satisfying nga mga unsa satisfying sa imong feeling nga naka-own ka ani nga business? Personally, it's when I see customers come back. Okay. No. Ako sa kami duha sa akong partner, I'm the one managing it kasi I don't have a full-time job. So I'm there, I try to be there every day. So being able to see customers lalo na if dili na ako sila kaila pero ako ang team kay kaila na bitaw sila niya before pa sila mo sulod kay ma-prepare na nila sugod on drinks or unsa yung gihimo sa ay niabot na si ma'am sir mo ni ang drinks per me gap andam na midaan. Okay, so bitaw it's so satisfying to note na there are people who want to come back for different reasons. Some may like our place, some may like our coffee, some may like our food. We have one customer, for example, na parent siya sa Corpus. So, pag drop off niya sa iyang anak, she comes over, dito siya maghulat. There are so many factors to it. Pero the fact na in a week, in a month, multiple times sila mo visit, it's something that really puts a smile on our faces na parang this must mean we're doing something right yun. Kay ngano gabalik-balik mo ng tao. So dili in vain ang among efforts bitaw. So that's a very good thing no sir. Sa mo tay makaila kasi mong customers mo na siyang one way sa pag-interact no og kanang good relationship within sa imong business ug sa imong mga customers. So I guess kana hoping nga kana sila nga mga customers is magpadayon gyapon o patronize sa inyong mga products kay mura og ang inyong relationship sa inyong customers is gina-value gid ninyo og ayo sir. Yeah. So speaking of kaning relationship sir no kaning about sa imong partner sir unsa may mga pros and cons lugar kung imong kauban sa imong business is imo ra pong partner gyapon? The good thing for us is lalo na since we've been together for a while, it's easier to talk about things. It's kanang dali ra na magkasinabot mi ba. So it's easy to talk about things. We're able to find solutions quicker. Tapos we know our strengths, we know our weaknesses. So kabalo ko na if ako galisod ko ani, pare ko mukha na, uy, can you take a look at this kay dili ko kabalo sa ni siya. Base na kay idea. Same thing sa ako. We all have our forte, so at least bitaw na kabalo taon say strengths and weaknesses nato. Okay, so at least sir dili ta maulaw no kung sa atong gusto i-open up sa atong partner.
kaysa kung kana magunate something nga murag katrabaho nga dili gid nato kaila, murag mataha pa siguro ta nga mo Yeah. approach sa problem no, which can cause miscommunication na dayon between sa staff ug sa ato ang kaugalingon. Katong pag-eskwela nimo barista, sir, is it sa una ra na nimo nga dream nga mag-eskwela kag barista or like kuan lang katungod ang inyong plano nga mag-coffee shop? Actually nag-start ko kay katong time man good na gaplano nami. Dili mi kabuluhan mo start sa ako. Basin better siguro if mag-eskwela na ako barista para kabulutahan mo start pa. Sa say kailangan na skills na. So timing nakakita ako school diri sa CDO. So dito na dayon na sige mag-take ko classes. So auto siya. So ang pag-eskwela ba din mo sa barista, sir, is it all about just kanang making coffee or having the kuan gyud kanang knowledge nga pagtukod gyud sa imong kaugalingon nga coffee shop? It's more of the process kung saan pag-make sa coffee. So naagya po yung mga pointers sila kung saan para ma-apply nimo sa imong coffee shop, lalo na if ikaw ang owner. Pero ang focus kiniya is on saan pag-make sa coffee. So ang katong pagkuan sir, ang katong paggikan gyud sa pagtukod, pagpangita og supplier, kamo gyud mismo ang nangita gyud sir no, or kamo gyud mismo ang nagmano-mano og tukod sir? For the most part, kami gyud nangita og suppliers, pero at the same time, we're lucky enough to have friends in the industry pod na who wanted to see us open up a coffee shop. Mind you, these are fellow cafe owners So wala ninyo nagitik nga credit sir no, it's all about kanang kamo gyud tanan. Kung wala ang Lifeline Coffee Shop without the help of the other coffee shop po diri sa Cagayan de Oro, coffee shop owners. So there are some coffee shop owners na literally gihatagan mi contact numbers na kini sila tawagan ni sila para sinunggata sa inyong syrup sa inyong kuan. So that's a good thing. So, dili siya ingon nga ang coffee shop diri sa Cagayan de Oro is more on competition tanga side like no. So that's siguro it depends on the coffee shop na you go to, or in our case siguro kay tsada mo relationship with those owners, friends gid naman sila, na friend gid naman sila because kami mismo sige mi coffee hopping, so cafe hopping, regulars food mi sila mga coffee shop, so dali ra kay storyaon ba. So napay benefit sir ang kanang coffee hopping ninyo sir, like unsa may mag-gain nimo sir nga para ma-apply nimo sa imong business? Sa una before we opened the shop, kay kusog gid kami mag coffee hopping. Not so much para mag-awat og recipes or pero to see like for example, ako I used to look a lot at the kanang space nila sa bar bitaw. Kung saan nila move sa sulod sa bar. So when it came time na nag-design mi sa among kuan, naka-think na dapat ingana, dapat natin ingana. And aside from that, dako sad og factor ang kuan, having friends in the industry. Okay, kato you get to share suppliers for one, if maki-share sila suppliers. Ikaduha, it's community man good ang coffee here sa CDO no. So pareha atong Brewfest just a few weeks ago, it's nice to have people na you can bounce ideas off of. Uy, gaplano ko mag-ingan ni. Unsa kayo mong kuan, or uy na ako new product, i-try ra good ni ba. So being able to go around, meet new people, basically mag-networking through coffee. Kami as cafe owners po, okay, so viable ni siya kung mag-ingan nita, or kanang daghan mi people na pwede pangutanon bitaw. So gigrab to ninyo mga opportunity kato di siya nga exposure. It's not about one day no, about competition or flexing your coffee shop diri sa Cagayan de Oro. It's about making connections. Sakto ba na siya nga idea of, yes, for one, it's about making connections between fellow enthusiasts, fellow cafe owners. Secondly,
primary reason nga nagkuhan mi is for marketing. Mhm. Medyo layo among shop from sa syudad mismo. So, we have to find ways na we can get our brand across good sa ila na, uy, ga-exist mi, bisita mo, Mhm. or yan na bitaw. Pero para sa imo sir no, ang katong manggod based sa akong gitanaw datong expo sa sakto bali katong expo nga dito sa Ayala ni siya na held sir no. Ah, So kani manggod siya nga expo sir is gamay lang deal of pipila lang sa coffee shop diri sa Cagayan de Oro. Pero para sa imo sir nganong ang kaning Lifeline Coffee Brewers isa sa mga napili man nga showcase ang inyong shop diri sa Cagayan de Oro. Okay, it's a big very big ano manggod to expo last time. yeah. Siguro we made a positive impact on a lot of our customers, no. We're also active on social media, so makita gid mi na we mean business when we say na, "Uy, we're a coffee shop here in CDO." Pero honestly, no, going back to our previous question, I think it helps na daghan na pud taw friends in the industry. So, recommendations from other cafe owners, other suppliers. At the same time, we get to start, like, that was the start of us meeting mga marketing personnel from Ayala, for example. So, a lot of it, this is more of business side, no, not so much sa coffee, pero a lot of it good is networking. So as one, if you build your network right, calls like that will start coming in. So sir, katong kani ato ang coffee shop sir, the offer ba tag like catering nga service like mo cater ba tag kanang gawas gid sa ato ang coffee shop? Like sa Yes, so we actually have a what's it tawag gani? Mobile bar set up for catering. So what we do is similar to what other coffee shops do na basically you purchase a number of cups from us tapos on site na mo siya himon. We bring our own espresso machine, our own bar cart, anything you'll need para more or less we can give the full cafe experience in your coffee in the luxury na nara mo sa venue sa party ninyo or let's say wedding. So we just started that for now kay duha pa lang kabuk amo na cater pero we're hoping for a lot more to start coming in. So kato siya. So ang kanang inyong gina-offer sa inyong shop gid sir no. Is it the same thing nga gina-offer po ninyo sa catering or selected lang nga drinks? So what we do is selected drinks lang. Most of our classic coffees like espresso, americano, mga cafe latte, standard na siya na naadiha because we don't need more syrups for those. It's just coffee or milk, yan na. So we can serve those. In terms of flavored coffee nimo, we give a choice of dalawa. This is para on our part sad, paspas ang paghimo sa coffee. Para wala po'y pila bitaw. Lalo na, for example, if wedding, pila ba ka minutes ang cocktail hour? Let's say 1 hour for cocktails, tapos na kayo 100 ka guest. Dapat, kung na 100 guests in 1 hour. So, less than 1 second per drink ka dapat mag-push out. So, we have to keep that in mind na dapat paspas mi kay naigahulat ba. So, we tried kasi before sa among first na catering na medyo daghan mig menu items. It was a bit difficult. So this is something na kami as business owners po na we have to make the decision na oops, ganahan ta na naingani pero dili na to siya kaya. So atras ta gamay kay syempre we want to be able to provide pod kanang quality na service sa among sa among customers, sa among clients. It's a very good thing sir no nga pag istorya nimo gani nga ang espresso machine is dalon gyapon ninyo sa venue. So I thought Yes, mga nga mga catering ng mga services is ang inyong espresso is naka-ready made na lang. So that's a very good thing to hear nga more it's like really good nga ang coffee shop na gyud dool gyud sa venue no. So sige pala yun. Kami for example, actually we pull a few shots ahead para lang to help
ease the load sa machine o sa workflow. Pero for the most part, it doesn't affect too much the taste of our coffee as long as we only use it for certain drinks. So our baristas know when and where to use those shots na gipul na namo ahead of time. So I think it's a very good thing gyapon siya nga. Di man po siya ingon nga murag ka na mo'y gibuhat nga daotan. It's because ang inyo lang gibuhat is murag naghunat mo daan sa upcoming mga clients ninyo, no? Compared sa coffee shop nga mas okay ra gyapon ang made to order kaya at least maghulat man pod sila, no? Wala man pod sila dinaghan. So, pero para sa imo sir, no, being in the coffee business industry for more than a year is murag success na yun na sa sir, kaya ang uban man god usually gaka-down na yun sila pag mabot na ang year. So para sa amo sir, no, murag makita na mo nga successful imong coffee shop o katubog nag-meeting mi sa amo together with the staff sa lunch break na naka-recommend yun isa sa akong friend sa office nga i-try sila i-try yung coffee shop. Which is akong gi Facebook, wingi ko nga nindot gid pud mo. It's because daghan og feedback nga positive ra gihapon. Same na sa akong mga kaila pud personal, which is wala pa ko so far na dungog nga on the negative side. Pero para sa imo sir, no, kung saan man nimo pag-define ang success sir? Success kasi it's very subjective kung say what you use to define the word success, no? It can mean daghan mo kwarta, kailamboy ni negosyo, things like that. Siguro I'm a bit young, a bit naive, pero for me, good, it's the fact na I can be doing something that I love doing every single day, and the fact na I'm earning by doing that. No? Like, I'm not forced to work a 9 to 5 job na dili na ko siya ganahan. I'm able to share my passion, but at the same time, that of me sharing my passion is also keeping me financially sound. So, I'd say to some degree, I am successful. But at the same time, I would like to say na wala pa ko kaabot ana. Just because if moingon ko na successful na ko, I don't want things to stop there. So this is just the start. It's more of us we're getting successful. Pero for me that journey shouldn't stop eh. Okay, once we say na successful na ko, wala, potol tanan. Sayang pod, diba? Especially when there's so much things na pwede pa na to improve, whether it's our quality of service or our drinks or unsa ba. Parang it's always nice to have an outlook na parang dili ko perfect. Bitaw. Like there's always something I can do a little better. Okay, syempre we want to be able to give the best to our clients. So that's a very good thing sir. Kata bitaw murag ginaingon nila nga kana siya nga trabaho is kapoy gid siya pero kapoy nga worth it ra gihapon. So hoping na siya nga kana siya nga bali nga pagtan-aw nimo sa imong business is hoping nga mo po na siya makapadayon gid, no? Kay kung feeling nato nga perfect nato business murag wala na murag kapuyan na din taog kanang serve, no? Pero ang kaning ato ang Lifeline Coffee Brewers sir, asa ganita located sir o kung sa atong operating hours? All right. So, Lifeline Coffee Brewers is located in NVM Building, Tomasaco Street. Dali ra kay siya pangitaon. We're right across Corpus Grade School and right beside the Barangay Hall sa Makasandig. So, there's a blue, white, and yellow building nami sa first floor. So, we're open from On Mondays to Thursdays, we're open from 8:30 in the morning till 7:30 in the evening. And then on Fridays, we close at 8:30 yapon mi nag-open. Tapos on Saturdays naman, we open at 9, taman 8 o'clock sa evening. So closed tag Sunday, sir? Closed like Sundays, yes. So pero para sa imo sir, anong visit o i-try man mo ang mga products sa Lifeline Brewers, Coffee Brewers, sir? Oh yes, sir. No, it's a good question, no. So for me,
I suggest you come visit us kasi we have things that you can't find anywhere else, like our said peanut butter mocha latte na ato na mention kanina, or our sunshine pop. At the same time, it's a great place to just relax, talk with friends, have coffee, have lunch or dinner, have snacks. It's also a good place to work or study if mo na imong gapangitaon. We offer free Wi-Fi. So for anyone who needs needs things done, so pwede mo visit. Napod may mga charging outlets. So kaya siya, we can offer you so much. Just give us a shot and we'll do our best para ma-serve namo ka the best way we can. So agree ko na sir no kay kana mo is wato ta sa mga expensive na coffee shop or kanang mga ilado nga coffee shop. Kasi sa daghan king tawo o kanang although naghatag sila free wifi pero ang kanang ang ambience nga hilom bitaw maka-concentrate ka. That's a very good thing manggod, pero ang quality sa coffee is same lang gihapon sa inyo or mas better pa siguro katong tapatoy niyo ang mga signature nga drinks ninyo no. Hoping one day maka-visit ni kauban sa akong mga staff diri sa lunch. Yeah, unta. Hopefully. By the way, napod me parking if that's something you need. So shared parking siya sa building, pero for the most part, most of the time nagi kay maparkingan. Okay. So sir, ang kaning Lifeline ga-accept ba tag dawat ba tag delivery reservations, nagdawat ba tag events diri sa ato ang coffee shop? So yes, we accept deliveries. Our main delivery partner is Grab. So we are on Grab Food. I-search lang ninyo Lifeline Coffee Brewers. We accept reservations for the most part as long as dili siya too short notice. Pero as much as possible, we'll try to accommodate naman. And in terms of reservations or kanang private functions sa shop, pwede actually mag-rent out sa shop. We have packages for that. And we can also work with you, with whoever wants to make the place exclusive para dili ra pod kay bugat ang gasto sa menu. Okay. So, sorry. So sir, sir, ang imong personal opinion sir para sa imo, unsa mo pag-define ang best coffee? For me no, listed na siya kay lahi tag preference tanan kay, for example, nayuba na ganahan og sweet coffee, kama flavored latte, sweet milk, ingano nayuba na black coffee. Ako personally, part ko sa ga-enjoy og black coffee kay madaot pa akong tiyan sa milk. So personally, the best coffee for me is a pour over manual brewed na coffee. It's going to be manual brewed coffee, plus being able to enjoy that with fellow enthusiasts or friends around, being able to talk about the whole process kung giunsa namo siya brew. That's for me mo nang pinaka-enjoyable na kape. Bahalag palpak pa na siya na brew kay mag-enjoy ra gyapon ko because of the whole process that goes into it. Ang kana bang hand poured nga coffee sir is available gyapon sa inyong coffee shop? For the most part, yes, as long as nami stock na beans. So it's available most of the time. Di lang gid siya kanang the first thing na makain mo na always on hand gid siya. Kaya depende po sa stocks na available na ako makuha. Okay. So sir, since medyo na short naman sa oras sir, no, pwede ba ko mangayo og may short message lang para sa imong mga loyal customers o sa mga customers sa viewers po sa Lunch Break? So yeah, to those who are our loyal patrons sa shop, thank you kaayo for always dropping by. Thank you for keeping us afloat. You guys mean so much to us. Seeing you guys enjoy our coffee and food on a almost daily basis, that means so much to us. And if kamo pod wala pa mo nakatry sa amo ang coffee, sa amo ang food, then this is your sign to see yung napod ni mga customers who love coming back to our coffee shop. So give us a shot. Again, we're at NVM Building, Tomasaco Street, right across Corpus Grade School. You cannot miss us. So I'll see you guys there. And if
makitan ko ninyo and you saw me on lunch break, come say hi. I'd love to talk with you guys. Malingaw yung ko yung na stuff. Okay. So again, sir, no, in behalf nilang Attorney Ken at Attorney Geoff na Malata, thank you kayo sa pagdawat sa among invitation sa second time, sir. So thank you kayo again. Palihog na lang po kong ingon kami sa Liza Maygo for the opportunity nga ma-interview yung coffee shop. And we're hoping maka-add sa inyong coffee shop pohon-pohon. Yeah. Sige, thank you again guys, sir. We were shocked when we got the invite, no, pero it means a lot to us na niabot na lang yan na level na ma-invite na din may So, thank you so much, sir, for the opportunity. Please say thank you na po to silang attorney for having us guest sa inyong lunch break na. So, thank you kayo. Sige, sir. Salamat kayo, sir, no? So mga ka-lunch break, mo dito ang proud co-owner nga si Mr. Dan Matthew Tan of Coffee Shop Lifeline Coffee Brewers dito sa may Makasandig. So please do visit their coffee shop, no, kay tsada ang ambiance dito o daghan mo pwede mapilian nga drinks. So again, sa ngalan nilang Attorney Ken Tamala, Attorney Geoff na Malata, ako usab si Abel Omisol, og next Saturday sila Attorney Ellen Tandayag o Attorney Roach Abis na po ang mag-host, no, o hopefully na tay tsada nga matun-an gyapon sa ila kay na sila gi-prepare nga nindot gyapon nga guest for the next episode. So ako usab si Abel Omisol, og I'm hoping and wishing you all a happy lunch break. Kay 11:30 na, abogado nga ang bungan nga duha. Dinhi sa lunch break, with Attorney Ken and Geoff. Dinhi sa lunch break, dinhi sa lunch break, with Attorney Ken and Geoff. Dinhi sa lunch break, with Attorney Ken and Geoff. Dinhi sa lunch break, with Attorney Ken and Geoff. Wala negosyo o lifestyle, dinhi lang sa lunch break. Aniya nga si Attorney Ken Tamala, sigurado ka masaligan nga higala. Ikaw ang panaliptan, huyon sa kamaturan, asensong mo iyang datanan. Ug aniya si Attorney Geoff na Malata, abogado nga ligon, di ka mabalaka. Adunay baruganan, madulan sa tanan, kalipay niya ikaw ang matabangan. Mag-ready na ta, kay 11:30 na, abogado nga